Brazil's Amazonian rainforest is the most precious ecosystem on the planet, vital for combating climate change. By the time the world began to acknowledge that fact 2 decades ago, vast tracts had been lost to illegal logging, cattle ranching and soy farms. Now, under Brazil's right-wing President Jair Bolsonaro, the rainforest is again being decimated at an alarming rate. Sao Paulo, Brazil. By 3 p.m., the city is smothered by black clouds of smoke. Scientists eventually discover the cause. Fires raging in the far north of the country, thousands of miles away in the Amazon rainforest. Official figures show more than 87,000 Amazonian fires are recorded in Brazil. These fires destroyed 10,000 square kilometers of the Amazon in 2019. While the Brazilian government fails to act, the world responds with outrage, with criticism focused on newly elected far-right President Jair Bolsonaro. The hates we know today was not happened by chance. It was planned, fostered, and executed by the Bolsonaro government. This is the truth. After Bolsonaro's election, Brazil's environmental agencies had their budgets slashed. His economic policies are focused on developing the economy inside the Amazon rainforest. A list of birds. But Aldam's investigation unearthed a bigger problem: lack of implementation of Brazil's forest laws. What has happened? The company looks to the fine 2 or 3 million reais. If I use good lawyers, I can stay years and years and years without pay. From 1980 to 2019, penalties for cutting trees down in protected areas totaled $17 billion. Less than 4% of these fines were collected. Corruption and the inability to collect fines have encouraged more violators to set up shop inside the Amazon. There's a lot of people working with it. There's the people from illegal logging, there's the people from agribusiness, there's the people linked to illegal gold mining, for example. There's a lot of people working with this chain of crimes in the Amazon. Deforestation is one of them. The cleared land is used to produce beef and agri-products, a large portion of which is exported to parts of Asia. People need to understand that we are all responsible for this. So even people far away in Pakistan, in China, in Australia, are also helping with the environment problems in the Amazon, because they are consumers. Worldwide, forests still cover about 30% of the planet, but they're disappearing at an alarming rate. Between 1990 and 2016, the world lost 1.3 million square kilometers of forest, according to the World Bank. That's an area larger than South Africa. We arrive in the state of Pará to investigate the effects of the fires in northern Brazil. Burnt-down jungles now resemble a war zone. Erica Berenga is an environmental scientist who's lived in the Amazon for the last 10 years, studying the destructive force of the fires here. Erica takes us for a walk inside a protected area to show us the impact of fires on the Amazon. So this is one of the main differences that you're going to see.
between a burned forest and an unburned forest. You can see that we're not seeing many trees, many big, thick trees that we associate with the Amazon. Just all very thin, fast-growing species. The Amazon rainforest has 410 billion trees in this region alone, with a total of 76 billion tons of carbon stored in them. If we were to deforest the whole of the Amazon basin that comprises 9 countries, all the emissions that would arise from deforestation would be equivalent of 100 years of the US fossil fuel emissions. That's how much carbon the Amazon stores. So it's a vital component to fight climate change. Animals are being affected too. It's believed that there are about 3 million different species of plant and animal life in the Amazon. In the Amazon, it's estimated that there is 16,000 species of tree. Unfortunately, I think that within my lifetime, if there's no political will, if we don't take strong positions, the Amazon is going to be gone. But President Bolsonaro wants to abolish protection for indigenous lands. His calls have been echoed by miners who've put self-preservation ahead of environmental conservation. Brazil is one of the biggest gold producers in the world, with output reported at 81 million kilograms in 2018. There is a new gold rush in Brazil today, one fueled by soaring unemployment in regions inside the Amazon rainforest. They're invading public lands, log the trees, do some gold mining and damage in these areas, or do some fishing and hunting. Today, miners have become more organized, creating cooperatives to hunt for gold collectively. One such cooperative is Copajive, that was founded in 2008 by former Sao Paulo banker Gilson Camboy. Hoje a gente tem total de, superamos 5.500 cooperados ativos e estamos com aproximadamente assim umas 130 frentes de lavras em atividade. Such gold mines are legal as part of the Brazilian government's strategy to monetize the Amazon. But drone images reveal the damage to the environment. This was once a lush green forest with flora and fauna spread all across the landscape. It's been replaced by energy-guzzling machines. O material penhor a gente reúne e aí com o jato a gente vai jogando água para ele escorrer naquela parte mais funda. E aí ele é bombeado, lá a gente chama de maraca, aquela parte mais funda lá onde tem o rapaz com a mangueira lá na frente. E daí no caso suga o material e manda na caixa. Copajive alone has deforested 3,000 square kilometers of Amazon rainforest since 2008. Gold mining in the Amazon rainforest is attractive for the high yield of gold. O volume de ouro é relativo, entendeu? Porque às vezes ela pode estar saindo, às vezes ela pode estar tendo uma produção de 70, 80, 100 gramas por dia. Fazer a separação do ouro das outras partes, a água é o necessário nesse processo das partículas. E aí o ouro mais pesado ele vai acelerar. After extensive panning, mercury is used to extract gold from the mud through a process called amalgamation. Assim, a gente já tirou aqui em torno de 90% do mercúrio, a gente tirou aqui. Vai ficar aqui uns 10%, esses 10% a gente vai tirar quando fazer a fundição dele. The crew at Copajive work without protective equipment or procedures to help them discard the mercury safely.
A gente está colocando esse papel aqui, que é a hora que a gente for queimar o ouro, ele não grudar no fundo da cuia, que ele praticamente vai meio que derreter. The heat applied evaporates the mercury, and gold is left in the pan. Copajive mined 400 grams of gold today. It will sell for $500. In the poor countryside, that's a fortune for a day's hard labor. Já no caso, quando a gente vai para a questão financeira, aí a gente tem a questão dele ter essa oportunidade de estar trabalhando numa área legalizada, onde ele consegue vender a sua produção. The raw gold is sold to shops in the city, who process it into gold bars. The final product is exported to countries across Asia, the Middle East, and America, earning billions of dollars in revenue. Mines like Copajive are legal, and all part of President Bolsonaro's master plan to monetize the Amazon. A mineração legal, ela passa por todos os regulamentos e as legislações que envolvem as autorizações, inclusive ambientais, para que ela possa operar. Obviamente que, tendo ela todas essas licenças, ela tem um mapa, ela tem uma bússola de como fazer isso de forma sustentável, de forma também que gere emprego e renda, riqueza para o país, sem prejudicar a natureza ou o meio ambiente. But on the ground, the damage done by legal mines is irreversible. Os peixes ficam mais rareados, a floresta perde seus animais, os barulhos afugentam as caças, né? Os peixes também somem porque é solo revirado. Então o impacto faz com que o modo de vida dessas populações precise também ser alterado. By law, Copajive is supposed to restore the forests once the mine is closed. So Gilson takes us to a restored part of the mine. He's turned one area into a fish farm, while planting trees in another. A diferença não é que a rapidez de restauração não é compatível com a rapidez da exploração. Acontece que a gente está mexendo com um ser vivo e ele tem a sua necessidade, a sua carência natural, vamos dizer assim. Ela vai levar um tempo para poder voltar ao que era, porque o crescimento, a questão dela florir, dela gerar novas sementes, dessas sementes. Então, assim, o prazo dela, no caso, da natureza em si, porque daí, no caso, já é uma coisa que demanda da natureza, é que é um pouco mais lento o processo. But the mining companies want to use indigenous lands to expand operations and make more profits. They're pushing for a change in Brazilian law, allowing firms to mine inside protected lands and indigenous reserves across the nation. Sem dúvida nenhuma, o aumento de legalização no setor não só vai diminuir a atividade legal, na minha análise, como também vai diminuir o prejuízo ao meio ambiente do que causa essa inércia, essa deficiência de se analisar os processos que envolvem esses pedidos de licença. Através da proposta do próprio presidente Bolsonaro de utilizar essa questão mineral como uma grande alavanca de desenvolvimento econômico. Despite having protected status, indigenous territories are already facing an invasion. In Pará state alone, Brazilian authorities estimate that 30 metric tons of illegal gold, worth about $1.1 billion has been excavated. That's 6 times more than the legal amount of gold traded in Brazil. A expectativa grande é de mais desmatamento, infelizmente. Se enxerga a Amazônia muito como se enxergava 20 anos atrás, onde a floresta precisa ser removida para poder dar lugar a atividades produtivas. This mining boom
could lead to the extinction of indigenous communities that have weathered centuries of calamities in Brazil's rainforest. Roughly 900,000 indigenous people live in Brazil. They belong to 400 tribes and speak more than 270 languages. Go! Juarez is the chief of the Munduruku tribe. He leads nearly 14,000 members who have splintered into dozens of small villages. They've lived here for thousands of years. A floresta ela ensina a gente a usar a cultura. A floresta ela ensina nós segurar a nossa língua, falar a nossa língua. A floresta ensina nós a usar o nosso costume, ensina a gente a conhecer o lugar sagrado. Então, a floresta faz tudo pra gente, né? A floresta ensina a gente a sonhar bem, não que nem os governos sonham, como aquela riqueza. That's why Juarez has to create borders, or more commonly known as demarcations, to identify his tribe's indigenous lands. Motivated by the surging international price of gold, miners choose to prospect for gold in protected reserves to evade taxes. Por aí na região você não vê um garapé nativo, mas só destruição, só destruído. Já só com barranco de garimpo velho. O garimpo funciona assim. Ela não tem fim. Ela vai embora. É aqui o limite do território, né? A gente colocou essas duas placas aqui, tanto essa placa aqui é igual do governo e essa nossa placa, que é tradicional, né? É por isso que a gente faz o limite, para poder a gente estar fiscalizando ela, né? Permanently evicting indigenous people from their land is forbidden under Article 231 of Brazil's constitution. But the Bolsonaro government is planning to build dams and infrastructure in the Tapajós River basin to boost the economy. Armed with machetes, Juarez and his crew ensure the conservation of 178,000 hectares of rainforest. Hoje a gente está recebendo uma ameaça muito grande, né, do governo. Agora, a gente está sabendo que tem muito... Os pessoal estão querendo legalizar o garimpo dentro da terra indígena, né? A gente sabe que isso vai prejudicar a natureza, vai prejudicar nós, né? Porque ela traz uma série de problemas, né? Juarez takes us to one such illegal mining site, an hour's boat ride on the Tapajós River. As we reach an abandoned mining pit, the extent of the devastation can only be gauged from high above. Kilometers of protected rainforest are now mere ditches. A gente está no garimpo do diamante. Aqui que eles começaram, só que eles começaram descendo, foram até na boca e eles voltaram de novo. A mineração, a minerador e também a legalização de garimpo. E aí fica muito pior, mais do que isso aqui ainda, né? Esse aqui é uma empresa pequena, está fazendo isso, imagina entra uma empresa grande. Eu, pelo menos, que eu sou uma pessoa que eu defendo muito a floresta, porque eu sei o que significa a floresta para nós, para todo mundo, não é só para os indígenas, a gente sabe que... But with little enforcement of the law, the destruction continues. Os mundurucus estão sendo constantemente afetados. Eles têm sido enxovalhados das regiões que eles ocupam. A mineração ilegal ela vem
empurrando os indígenas e esgotando os recursos hídricos, os recursos naturais, né, contaminando águas e causando desordem. Currently in Brazil, mining on indigenous territories is totally prohibited. The Amazon contains about 20% of the world's total volume of river water. More than 80% of the world's food has its origins in this rainforest. Apart from tearing down native forests, miners have also started digging for gold in the rivers, contaminating these waterways with mercury. Ano passado morreu muito peixe, por causa que o rio não encheu e aí o peixe ficaram sem alimentar. Eu acho que eles tinham que olhar mais para a nossa sobrevivência também, né? Porque a gente não é que nem esse pessoal que está morando na cidade e compra o que já está pronto, né? Então nós pescamos para poder se alimentar, né? E os pessoal da cidade não, vai em supermercado, eles já vão comprando o que já está pronto, né? E nós é mais difícil. O nosso mercado é o Tapajós, é o rio, né? E a floresta, da onde a gente tira mais alimentação. Juarez and his community can no longer fish in the river. They have to hunt for food on land. Researchers found 92% of all hair and fish samples collected here had high levels of mercury, resulting in abnormalities in the central nervous system of infants. So Juarez has decided to take things into his own hands, as they plan to invade Brazil's Congress to pressure politicians to take action. Então, a gente quer que ele responda a nossa pergunta. Alexandra Corab, a Munduruku indigenous activist, is leading the charge. Eles acham que nós temos que voltar para a mata e ficar do jeito que nós queremos. Nós não somos capazes de decidir o que queremos. A local school has been turned into a makeshift camp. These 50 Munduruku tribals plan to visit Brazil's Congress to meet politicians and demand that their lands, protected under Brazil law, be left alone. É por isso que a gente vem aqui correndo o risco da nossa vida também. A gente está contando sentar com defensor público, aquelas invasão de exploração de madeira, né, garimpo também. E aí quem está sofrendo com isso somos nós. According to Brazil's National Institute for Space Research, in 2018 alone, 5 square kilometers of indigenous Munduruku land was deforested. In 2019, the tree massacre increased to 15 square kilometers. Next day, the tribe prepares for battle. They believe Bolsonaro's rhetoric has encouraged the advance of the miners deeper into indigenous territory. The Munduruku arrive at Brazil's Congress, the main legislative body of the country. This movement is helped by the country's only indigenous congresswoman, Joinha Wapichana. She's only the second indigenous woman to have ever been elected to Congress. Em primeiro lugar, é o dever do Estado brasileiro fazer a proteção dos povos indígenas, dos seus direitos e das terras, principalmente. Então, nessa é uma obrigação constitucional. Of the more than 594 Congress representatives, only 3 show up. Entrando na prostituição é muito gasto. A gente tem que fazer. Alexandra makes an impassioned plea for the rights of the Munduruku. Os índios estão lá.
Eles sim estão sentindo isso na pele. Eles sim estão vendo a desgraça que está acontecendo. E dizer não à mineração nas terras indígenas e sim demarcação das terras indígenas. Sem a demarcação não existe o meio ambiente, não existe os animais, não existe o rio. Today, the deforestation in the Amazon claims an area the size of 2 football fields a minute. If consumption patterns don't change, 50% of the Amazon may vanish by 2030, destroying one of the world's largest carbon sinks. Protecting existing rainforests and aggressively planting new ones may be the only way forward, and perhaps one of the last few ways to help save this planet and all who call it home.